So I'm going to share a very beautiful study, friends. Okay, I will not study much. We might continue with it. It's a very interesting book that I'm reading. This is called The Untold Story of Sita. The Untold Stories of Sita. This is a story. This is a lady called Dina Mariam. You know channeling? Who knows channeling? I've already spoken about channeling. Swagata, Ruchi Anandita, তোমরা জানো channeling কাকে বলে? না না Panalal, you were only unmuted. You wanted to share anything? No. Somehow it got Okay. logged off and then again automatically logged in. Okay. Some issue with So channeling means, when there are some amazing books in the spiritual world which you can read on the books of channeling. Channeling means a person who becomes a medium for the higher astral masters to talk through him. Okay? To talk through him, and then they write whatever is coming through. They are saying to him, they are speaking to him, and then they start writing. This is what. So Thousand Seeds of Joy that I posted, the book, that is also channeling. Ananda Karunesh is the author, but he channeled Mata Lakshmi and Mata Saraswati's words in that book. So in the same way, this book, The Untold Story of Sita, many people, क्या होता है कि 1,000 years पहले रामायण हुआ था, the story of Ramayana. So what happens is that the every year or every century, you know वो होता है ना कि it's like a Chinese whisper, सुनते 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 कुछ और ही बन जाता है story. Okay, so this lady called Dina Mariam. She has channeled and she has channeled I think she was one of the dasis of Sita in the palace of Videha, Mithila. You remember Sita's the kingdom of Janak Raja. Sita's father was called Mithila or Videha, and there this lady Dina Mariam, she is born, but she right now, I don't know about I have to read that. The book is yet to come. I'm listening to the audio files, but I'll get the book tomorrow to understand clearly. But she's channeling the message of or she might be the reincarnation of the one of the dasis of Sita. I'll see tomorrow once the book comes. But she, from that dasi's perspective, she writes what are the things that actually happened. She was able to go to that time, and she was able to channel, and she was able to write what actually happened during the time of Raja Janaka, Raja Sita, and Ayodhya, Ravana, Ram, and all these things. Okay, and and she's writing from Sita's perspective. So in normal Ramayana में क्या है, सीता इज बिचारी टाइप्स, उसको ले लिया जाता है एंड वो बचाओ बचाओ करती है, उसको लेके चले जाते हैं. बट इन रियलिटी व्हाट द बुक इज सेइंग, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड. सीता वाज अ वेरी पावरफुल बीइंग. Okay, Sita was a very, very powerful being, and in that book it says that she was actually the daughter of Mother Earth. Dharti Maas actually gifted Raja Janaka with this gift of Sita. Okay, so remember I told you that who is channeling the book. কে বলবে আমাকে again, so that তোমরা ঘুমিয়ে না পড়ো? কে চ্যানেল করছে বইটা? Sita's means the Dasi Yes, who yes. At least they are reincarnated. I don't seeing remember it the from name. her life. The दासी's life से वो दासी का life में जो जो हुआ था, उसने जो जो सीता के life में देखा था, the things she explains from that. Okay, what Sita was actually from her point of view. Okay, and this was truth, right? She was in direct contact with Sita, so she knew most of the things about how Sita was, how great she was, what she was, and everything. Okay, and it's a very, very famous book, friends. Spiritual world mein this book has become very famous because wahan se na bahut, there are so many learnings. It's not just a story. I'm not going to hear, I'm not I will not be sharing you the stories of
सीता के ये हुआ. क्योंकि you should go back and read, friends. I told you, right, why Sajana Sangatya is important and why book reading is important. Because it increases nerve cells, new nerve cells, which will create new beliefs in our body. But thoda thoda cheese I will share. One is Minakshi was, she was actually daughter of a man, okay, who was actually in charge of the whole, most of the household chores, jo baki, all the other servants who were working. This man was a supervisor to them. He would supervise, okay, and he would make sure everything goes well in the palace and everything. And there, and this and Minakshi was the daughter. Meenakshi is the person who is sharing the story, okay, the Dasi. But she was not first Dasi. She was just the daughter of this man. And she used to say that her father was so dedicated, so sincere, and she was telling that how great Raja Janaka was. He was actually a sage. Friends, we have this notion, right? J K, those who are rich cannot be sages. Okay, they have to look like this, they have to look this way, that way, then only they are sages. But Raja Janaka was a king. Okay, but here he's saying that he was actually a sage. You can also call Rishi Janaka also in one way. He was actually a sage and very, very enlightened master kind of a person. And how he used to rule the kingdom, how Minakshi's father used to look up to him like God and worshiping every night before coming to bed. His Minakshi's father would go and touch his feet, take his blessings, and then come back. He used to worship him so much. And and Minakshi was in a lot of pain because this Minakshi, what happened? She lost her mother in a very early age. The moment she was born, she lost her mother, and she was only left with this father. And the father, hota hai na, father daughter mein fathers are different, men are different, women are different. So she felt that her father never shows love to her, and she had a deep pain कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, he doesn't love me, he doesn't show love to me. So she was in deep pain. Then there were many restrictions for her as well. She cannot do this, she cannot do that, she cannot get married. Her father said one day, you cannot get married. And then one day and she was also told, you cannot go to the rivers, you can never go to the rivers, promise me you'll never go to the rivers. So she used to feel very, like chained by her father, and she felt her father doesn't love her anymore. But you later get to know why her father did it, because of his love. But later we'll talk about all these things. So she then one fine day, because of the fight, like there were fights between her and her father. She was telling what her father used to do is that even if he was a supervisor, he would go and do even the lowest of the chores. ये ठीक से नहीं हुआ, मैं ही कर दूंगा, बाथरूम ठीक से साफ नहीं हुआ, मैं जाऊंगा तो साफ करने. He was a supervisor. So he said, why do you have to do all these things? There are servants to do it. You are just a supervisor. Why are you going, doing all these things? And then one fine day, the one servant did not come. And she was then, her father used to her father used to tell her that, see, Raja Janaka, he's a Raja. See the example, the stories that she's given, that he's a Raja, but still he helps the people of his kingdom to plow the field. So Raja Janaka was a kind of a Raja who used to go and help the people to plow the different fields. So can you imagine? हमको लगता है राजा कैसा है, खाली ऑर्डर देगा, ऑर्डर दे के छोड़ देगा. लेकिन देखो ये इस आदमी में क्या है, क्योंकि वो जाएगा, वो फील्ड भी प्लो करेगा, वो हर चीज सो करेगा, दूसरों को हेल्प करेगा, ऐसा टाइप ऑफ राजा है. Okay, and he used to meditate for hours. एक बार they were saying that there was drought in the kingdom. So along with the other people, he also did not eat. So he could have eaten, right? Because he will have the money and everything, have the storage to eat. But because his praja, his people of the kingdom did not eat enough, he also stopped eating. I think for many days he almost did not eat at all. So this is the kind of Raja he was, such a caring and loving Raja he was. So I'm not telling story, friends. When I'm sharing all these things, see what are the qualities you can imbibe from this. It's not just a story. So many things you can just imbibe in your life.
you know. So this is what he was. But Meenakshi was adamant. She was small. बच्चे को इतना समझ में आता है कि कौन कितना सेवा कर रहा है. उसके पापा समझाते थे, देखो जनक राजा इतने अच्छे हैं, वो डिग्निटी, कौन सा बड़ा काम है, big work, small work, it really doesn't matter, all work is same, you know. And see, he used to do so. So Meenakshi never cared all these things because she was filled with her own sadness, because she was so much chained by her father, no love from her father she felt, always strictness and everything. One fine day there was a fight, and this fight, actually what happened is, this fight, like, you know, she I think one servant did not come, and his father said, see, this Minakshi will do the work. Hmm? Her name was Minakshi in that life. So she said Minakshi will do the work, and it was a very lowly work. So Minakshi was very upset that, why did you tell me to do the work? This is such a lowly work, I will never do this work. Okay. And her father, and there was a big fight. He said, you never loved me, you never did this, you never allowed. And then after all the fight, she ran to the forest so that her father cannot find her. And in the forest she was hiding, so that she thought कि मैं अपने पापा को, I will teach a lesson to my father. That's what sometimes we do, right? You know, we see another learning. What, you know, we sometimes we stop ourselves from telling our father how much we love our father or our mother. And see what happens to her. She was hiding. She was telling, I will teach him a lesson, he will not find me and he will understand. But suddenly, after many hours, when she was hiding in the forest, you know, another lady came, running for her in the forest. And finally she was able to figure out, and she said that, you know, her father went to the roof to fix something, and from the roof he fell down and he had a bad fall. And after that fall, he was, you know, it was so bad, the accident, that he died. Yeah. And Minakshi was filled with guilt, filled with, you know, so much of sadness, thinking that she killed her father and all these things. And from that day onwards, you know, she was in so much of grief and pain, with the guilt also that, you know, maybe her words, you know, because of that her father got distracted because he was worried, and that's why he fell on off the roof. From that day onwards, you know, what happened is, Meenakshi, you know, she decided that, you know, to repay this, to clear this guilt that she has, she would, you know, keep doing the lowest of the chore. Though she heard from somebody that Raja Janaka has promised that, her father had asked last promise from Janaka. Raja Janaka came to see him before he died, and he said, please take care of my daughter, make sure she's always safe. So she knew that Raja Janaka would keep her safe no matter, even if she doesn't work, because this was a promise given by Raja Janaka. But she said no, because of the mistake that I did. This is my punishment. I will do the lowest of the chore. And for, I think, months and years, she used to do the lowest, सबसे नीचू वाला काम जो है ना, she used to do. And you know, when you keep doing work over and over with this kind of paschatap and guilt, and you know, you should not be having guilt, but here she had the guilt. But what thing, one day what happened is that suddenly a shift, because she kept doing this over and over. One day she had this shift and a deep realization. This is what we do, friends. That's why I say now, meditation is not कि meditation करो, उठो और फिर वही गलती दोहराते रहो, वही गलती करते रहो. It's not like that. Meditation is about, always about meditation. Suddenly a deep awareness comes to us that, okay, this is the mistake that I'm doing and I should work on it. Okay. And also not feel guilty if I'm repeating the mistake, but again say, I know, if I have not been able to work on this mistake today, I will change myself tomorrow. Okay. Always having the habit of working on yourself instead of blaming the other people. This is what happened to her one fine day, when she was cleaning. Suddenly this realization happened that this is what her father meant, which she never understood, that there is nothing called, you know, that high, uh, good, great work and low work, high level work and low level work. She realized that all work is same, there is not, and what she realized is that your, and she used to feel that मेरा respect जाएगा, उसको लगता था मेरा respect जाएगा अगर
if I work this low job, but she kept doing because she wanted to, repay her debt to her father. And one day she realized कि मेरा respect तो मेरे अंदर है, कोई भी जॉब से मेरा respect नहीं decide होता, friends, right? That's such an eye-opening, friends, for all of us, right? Many times, we say, oh, he's this, oh, he's a neuroscientist, oh, he's a doctor, oh, he's an engineer, oh, he's this or he's that, or he's just a labor, or whatever, or just a sweeper. But friends, if you go to Western countries, you will see that there is so much of dignity of labor in all the people. Everybody is treated equally, even if that person is sweeping the floor. That does not make the person a little lower than the person who is a neuroscientist or a high level researcher. Because at the end of the day, we have seen people, high level researcher working in big places, but they have no, their real evolution, there is nothing. But you can see real evolution even in a small, a jhadu wali. But she might be, when you talk to her, go and sit and start talking to her, you will realize, oh my god, she has so much of depth. Okay, have you experienced such things in life? बड़ा बड़ा बात बोल के चले जाएंगे छोटे छोटे लोग, दिखने में छोटे लगते हैं, but they are such great people. The villagers, especially, villagers who live in village, who are very down to earth and grounded. You will see the kind of, the kind of humbleness these people have, right? So these are the things that even if they are not very educated or nothing, they are still so humble. So many great things these people have. So this is what this, Minakshi, that they realize that my respect is on even not just when others tell you you are respect worthy. It is about how much you respect yourself is the respect that is what you should be expecting. That's all. बाहर से भी कोई टाइप ऑफ रेस्पेक्ट नहीं एक्सपेक्ट करना है किसी से. Okay. And then, another very interesting thing, friends. Why did I ask you to write that, anything that you felt like a victim, and it actually became a reward? Because she realized, after when she cleaned and everything, and when she saw that, oh wow, after that, so many things, started changing. Because after her father, it was a very bad state. Her life, she used to think her life, my life is bad, my life is bad, my life is bad. देखो मेरा पापा भी मेरे साथ इतना खराब बिहेव करता है, मेरे पापा इधर नहीं जाने देता है, उधर नहीं जाने देता है, रिवर तक भी नहीं जा, आई कैन नॉट इवन टेक बाथ इन द रिवर. सो शी वाज फिल्ड विद सेल्फ पिटी. Okay, for years she used to always feel, oh, मैं बिचारी हूँ types. But when she started cleaning, and after her father's death, when she started working on herself, reflecting on herself, her self pity turned into gratitude. Okay, wow, I'm so grateful to my father that, he taught me such lessons. I was able to learn this lesson that no job is, big or small. I'm so grateful that I'm under Raja Janaka's, umbrella. He's taking care of me. He's a sage. So she started shifting her focus from self-pity, कि मेरे जीवन में इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है, to feeling of gratitude that so many things has happened because of this. Because my father brought me to this palace, I am able to now, work under Raja Janaka. And in future you will see she gets so many more opportunities. When mother Ma Sita was born, she was given the, opportunity to take care of her, and how then she started learning from Mata Sita so many things. And see, a big book has been written because she learned so much. See, she learned her story, she got to know Mata Sita so much. See, a self pity lady जो बोलती मेरा जीवन तो अधूरा है and everything, to somebody who was the almost the right hand of Mata Sita, who knew everything of Mata Sita. So this is how, when we shift our focus from self-pity to gratitude, our life also shifts. So when she was cleaning and she realized this fact that no job is big or small, and the respect comes from within, she also realized that, oh my God, I was living my life of self-pity. It is important that I live a life of gratitude. Okay, and I will continue with the story. It's such a beautiful story. My God, मैं सुन और वो जब सुनते हो ना और ज्यादा, I don't know what is it that you like. Tell me, and then we will start one line.
কি ভালো লেগেছে তোমাদের এই স্টোরিটার থেকে? কি নিতে পারবে তুমি এই স্টোরিটার থেকে? And the next part is even more interesting. ছোট ছোট yes, yes, Meenakshi, Ruchi. The most important thing we learned that we should not see anything as small or big. We should mean every person who is working means it's like a chain. कि जैसे अगर helpers नहीं होंगे हाँ, like जैसे काम वाले, so how would we go? मतलब like I'm not a working woman, but still I can imagine कि अगर एक helper नहीं हो घर में तो how absolutely, unfortunate it will become. absolutely. And Yeah, see so they Raja are also Janaka. important part. Yeah. And see Raja Janaka, he could have thought he's a king, but he went and did the lowest of the job. He plowed the field with others. Okay. So that's why we should even, that's why sometimes for job also we don't get job. Sometimes we should start from the small, then we can grow, right? Sometimes we don't get job also because we are also rejecting that job, thinking, oh, it's a low job. What will others say? Log kya bolenge and everything. Because you yourself, when we don't give respect to ourselves, we want to get respect by getting good jobs. Okay. So, but in reality, you'll understand we are, especially Denmark people, you have seen examples. Huh? Okay, they are highly educated, but the kind of ruckus they have created, highly educated, doctor they write sometimes, right? But no wisdom. Yeah. So it has nothing to do with what we have studied, how high, how low we go. It is about, whether you understand that deeply. Yes, Anandita? এন্ড স্বাগতা, স্বাগতা আগে বলে ফেলো, বিকজ স্বাগতা তুমি তো চলে যাবে মনে হয়। হ্যাঁ, এখনো 10 মিনিট আছি, কথা বলা যাবে। হ্যাঁ, বলো। জাস্ট ওয়ান লাইন and then we will start. At least we can do for 25 minutes of meditation. আচ্ছা, আগে অনিন্দিতা বলুক। আচ্ছা, আমি যখন শান্তিনিকেতন গেছিলাম, হুম, আমি ওখানে রিক্সা আলাগুলো পর্যন্ত এত সুন্দর করে কথা বলতো, আমার হুম। শান্তিনিকেতন যাওয়াটাই সার্থক। এবার হ্যাঁ, ওরা আর এত সেম সুন্দর করে কলকাতার কথা বলছে, রিক্সাওয়ালা আমি গুলোকে জাস্ট, দেখো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমি মানে অবাক হয়ে না দেখছিলাম, যেন রবীন্দ্রনাথ কথা বলছে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যেন একটা করে রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনে। তো কিছু ইয়েস, কিছু ক্ষেত্রে পরিবেশও আর কি ওই ছোট বা বড় জিনিসটার তফাৎটা রাখে না। আহ, অ্যাবসলিউটলি, আহ, তাই। অ্যাবসলিউটলি। আমরা যে সবাই কিন্তু সমান। এটা খুব সত্যি কথা। হুম। অনেক শিক্ষিত মানুষকেও আমি দেখেছি, ইভেন সেই সেই উইজডমটা থাকে না তার মধ্যে। হুম, অথচ হুম, এমন অনেক মানুষ আছে যার শিক্ষা নেই, কিন্তু তার হুম, উইজডম এতটাই যে তার সাথে কথা বললেও মনে হয় যে হ্যাঁ, আমি তার থেকে অনেক কিছু পেলাম। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। এটা আমি কত দেখেছি, কত এই আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে একটা লোক, কয়েকদিন পর পর, লাইক হুলস্থুলু, মানে ইউ উইল সি, দ্যাট এত এডুকেটেড। আর দেখবে সবচেয়ে বেশি এডুকেটেড জায়গার মধ্যে কিন্তু ইগো ক্ল্যাশ হয় প্রচুর। মানে এভরি টাইম ছোট ছোট হুম। কথা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, ছোট্ট ছোট্ট, মানে কোনো বড় কথা না, ছোট্ট ছোট্ট কথা নিয়ে, আরে তুমি হুম। আমাকে বলে দিলে, আমি তোমাকে বলে দিলাম, এরকম একটা ভীষণ একটা ব্যাপার, রাইট? তো মানে ওটা হয়তো এমনি এমনি ওটাকে সলভ করা যেত। মানে মানে কোনো কিছুই না, মানে একটা কুকুর, তোমার কুকুর কেন বেশি ভুগছে, এরকম টাইপের, এরকম নিয়েও তো ঝগড়া হয়ে যায় অ্যাপার্টমেন্টসে, হুম। রাইট? উপরের কুকুর বেশি ভুগছে, আমাদের কুকুর ভুগছে না। হ্যাঁ, তোমার কুকুর বেশি ভোগে, ওরকম টাইপের। সো মানে আনওয়াইজ না, মানে দ্য কাইন্ড অফ, ইভেন দ্য, ইয়ে স্বাগতা। আমার তো মেনলি ওই সিঁড়িতে মানে এখন যেতে পারছি না, 2 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু হুম, আমার কাছে সিঁড়ি মানে বিহাফ অফ বলো, আমি ডেনমার্কে বসেও আমি ওই পিসফুলটা, ওই শান্তির ফিলিংটা আমি ঘর থেকে বসেও ওনারটা পাই না। হুম, আর হুম, মানে মানে আমি শ্রদ্ধা সবরী যে উনি বলে, মনে যদি বিশ্বাস বিশ্বাস থাকে তাহলে আমাকে যেখানেই হোক তুমি পাবে, এটা আমি ফিল করি।
হুম হুম তাই হুম জন্য অনেক অনেক টাফ সিচুয়েশন আমি এই দেশে এসেও পেয়েছি, এমনকি হুম নিজেকেও একা ফিল করেছি, কিন্তু তার থেকে আমি বলবো উনি আমাকে ওভারকাম করেছে। অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি। এটা আর হলো মানে সেলফ আমি পিটি মানে থেকে কাউকে বুঝতেও গ্র্যাটিটিউড। দিইনি যে আমার কতটা নিজের মধ্যে খারাপ লাগে, কিন্তু তাও হাসি মুখে সেটাকে কভার করেছি যাতে অন্যরা ঠিক থাকে অন্তত। হুম 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 তো হুম সেই পাওয়ারটা আমি মনে করি যেভাবেই হোক আমাকে বাবা ব্লেসিং করে, বা আমার মধ্যে বাবার প্রতি যে বিশ্বাসটা আছে উনি সেই হিসাবে আমাকে কিছু ফিডব্যাক দিয়ে দেয় যে তুই এটা থেকে এটা কর। হুম 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 ওই জন্য আমি বলবো আমি মানে সাই নামে আমার মানে প্রোফাইল পিকটাও বানানো যেহেতু মিষ্টি হওয়ার আগে আমি তা মানে তাকে ডাকাম, মানে তাকে চিনতাম না তার আগে থেকে তো ঠিক আছে, যখন হুম থেকে 15 সাল থেকে চিনেছি যে আমি তার কাছেই সবকিছু টাকা পাঠাচ্ছি, সে যে এটাই, আমি তার কাছে মনে করেছি এটাই আমার কাছে বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমি তোমাকে মন থেকে ডেকেছি বলেই মানে বিয়ের পরে অ্যাজ এ হাজবেন্ড হিসাবে তাকে তার জবের জন্য তোমার দেশেই পাঠিয়েছো, বিহাফ অফ আমি। হুম হুম মানে এটা আমার সত্যি ব্লেসিং। এমনকি বাবার নিম পাতা পাওয়া যে টাপ, আমি বছর 2 বছর পর পরই আমি ওই নিম পাতা পর্যন্ত তার পেয়েছি। হুম হুম। কিন্তু এখানে কানেকশনটা মানে আমি সেই বলতে জন্য চাইছি তোমাকে, আমি বলছি যে তুমি এখান থেকে কি পিক করেছো, এই স্টোরিটার থেকে এখান থেকে তোমার পিক কি? করেছি যেটা নেগেটিভিটি আসে সেটার মধ্যে থেকে আমি বাবার ব্লেসিং এ সেটাকে পজিটিভিটিকে মনে হ্যাঁ করে হ্যাঁ ঘুরিয়ে নিই। হ্যাঁ, এইটাই যে বিশেষ করে আমি জ্ঞানী শিখবো ভাবিনি, 1.5 বছরেও ভাবিনি, কিন্তু এই 5 মাসে শিখেছি, 4 মাসে মডিউল একটা এক্সাম ক্লিয়ার করেছি। তার জন্য বলছি পরের মডিউলটার জন্য একেবারে হ্যাঁ করেছি, কিন্তু মানে কোনো হেজিটেশন না নিয়ে হুম আমি হুম করতে পারি, দেখি না। হুম হুম হুম। ওটাই। সেটাই তো, সেলফ পিটির থেকে গ্র্যাটিটিউড, রাইট? যে আমার হ্যাঁ, অনেক কিছু হ্যাঁ। মানে মানে স্পেশালি বলে যে যারা যত বেশি তার সঙ্গে আবার তুমিও আছো, একটু অ্যাড করতে হবে। হুম হুম মানে ইভিনিং এর যে এত বিজি শিডিউলের মধ্যেও একটা হেক্টিক লাগতো, কিন্তু তোমার এই 1 ঘন্টা শিডিউলটায় বসে আমি সেটা অনেকটা পিসফুল মানে হয়েছি। মানে হুম সবই করতাম কিন্তু মাইন্ডে মনে হতো যেন একটু কাম হচ্ছি না, কুল হচ্ছি, সবই হচ্ছি, কিন্তু কিছু মনে হয় যেন নিজে করছি না। তো হুম সেটাতে আমি বলবো তোমার প্রতি এই 1 ঘন্টাটা বসাতে আমি অন্তত মানে ধ্যানের মাধ্যমে ঠাকুরের দর্শন করি, ধ্যানের মাধ্যমে ওই মানে বৃষ্টির ফিলিংটা আনা, ধ্যানের মাধ্যমে নিজের মি টাইম পাওয়া, সবকিছুই পাই আমার কাছে। হুম হুম। তা এটা বলবো আমি বাবাই আমাকে জোগাড় করে দিয়েছে। ঠাকুরই করে, আমরা তো শুধু মাধ্যম। বাট ওটাই যেটা বললাম যে মানে আরো স্পিরিচুয়াল যত হবে না তত দেখবে যে লাইফ কিন্তু ইজি হয় না, লাইফ খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অনেক রকম ভাবে। ওকে, বিকজ আমরা তো এই লাইফে হয়তো মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করছি, বা নেক্সট লাইফে হয়তো মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করছি, তো লাইফ ইজি থাকে না, লাইফ দিনে 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 আরো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কিন্তু ওইগুলোর থেকেও যে যে ব্লেসিং, মানে অনেক সময় মনে হয় যে যে এটা একটা বড় একটা ঝামেলা হুম জীবনে, কিন্তু ওটাও পরে দিয়ে শিখে যায় যে ওটাও তোমার ব্লেসিং, কিছু একটা শিখিয়ে গেল তোমাকে। ওকে, এইটাই আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি, ইটস লাইক টার্নিং দিস সেলফ পিটি টু গ্র্যাটিটিউড, সেলফ পিটি টু গ্র্যাটিটিউড, কন্টিনিউয়াস আমরা করব। ওকে, এরকম না, এত ইজি না। ইনিশিয়ালি যখন কোনো কিছু একটা হয় তখন ভেরি ডিফিকাল্ট ভাবা যে, তখন মনে হয় যে আমার সাথেই কেন হলো এরকম, কিন্তু অগেন কামিং ব্যাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আনন্দিতা বল। এক্স্যাক্টলি, এটাই কিন্তু হয়। যতদিন স্পিরিচুয়ালিটিতে ছিলাম না হুম ততদিন অনেক কিছু মনে হয়েছে অনেক বেশি ইজি। হুম হুম যতবার স্পিরিচুয়ালিটি, আমি তোমাকে বলেও ছিলাম আমি না এই প্রবলেম গুলো ফেস করে আমি সুইচ করে গেছিলাম এখান থেকে। হুম আমি হুম যতবার স্পিরিচুয়ালিটিতে আসি আমার হুম। ততবার প্রবলেম বেড়ে যায়। হ্যাঁ, কেন বাড়বে তো এই কারণেই, রাইট? যে তুমি এই জন্মে একটা হলো বিলিফ সিস্টেম। ওকে, বিলিফ সিস্টেম রেখো না যে আমি স্পিরিচুয়ালিটিতে আছি দেখে কষ্ট বাড়বে, তো বিলিফ সিস্টেম দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করতে পারো। আর আরেকটা হলো যে বিকজ আমরা এনলাইটেনমেন্টের পথে আছি, এনলাইটেনমেন্টের পথ এত ইজি না তো আনন্দিতা, বুঝলে? মানুষ হুম 200 মানে 100 200 বছর কাটিয়ে 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 মোক্ষ প্রাপ্তি করে। হ্যাঁ, যারা একটু যারা 20 20 বছর, 30 30 জন্ম, 20 জন্ম, 30 জন্ম করে করে মোক্ষ প্রাপ্তি করে। আমরা এই জন্মে করার প্ল্যান,
তুমি আমাকে বলছো যে তুমি অ্যাটেইন করতে পারবে না, তুমিই দেখবে তুমি মোক্ষ প্রাপ্তি করছো এই জন্মে। বিকজ দিস ইজ দি দিস ইজ দি আইডিয়া অফ মেডিটেশন। মেডিটেশন কেউ ডিপ যদি করতে পারে, দ্য থট শুড বি যে আমি আজকে এই জন্মেই করব, যদি না করি পরের জন্মে তো করবোই। তো এর জন্য তখন এখন যেটা আমাদের হয়েছে এত বেশি, হুম সরি ইন্টারাপ্ট করলাম, এখন যেটা হয়েছে প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন, প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন, তার হুম পিঠে আরো প্রশ্ন। তো এই হ্যাঁ প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে আস্তে 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 হুম সবকিছুর মধ্যেই যেন সবকিছু খুঁজে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, কিন্তু আরেকটা প্রবলেম আনন্দিতা, যে না, তো ওটা আরেকটা কারণ, ওটা তোমার ফোর থেকে আসে। ওকে, ওই আচ্ছা, ফোন নাম্বারটার থেকে আসে, ইলিউশন, রাহুল নাম্বার, ওটা খালি ইলিউশন ক্রিয়েট করে। ওকে, আর সেকেন্ড হ্যাঁ হলো, সেটা তো আমার মাথাতেও আসছে। হ্যাঁ, আর সেকেন্ড হলো যে হলো তোমার কিছু কিছু জিনিস করা দরকার অন আ ডেইলি বেসিস, যেটা তুমি করছো না, যেটার জন্য না খুব জলদি দেখো, ইভেন তন্ময় মীনাক্ষীদের লাইফও খুব চ্যালেঞ্জিং, খুব চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু একটার পর একটা ঝামেলাতে পড়ছিল ওরা। তন্ময়ের একটা ঝামেলা পড়লো, তারপরে মীনাক্ষীর একটা ওষুধ নিয়ে খুব একটা বড় ঝামেলা পড়লো, তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে ওরা ঝামেলা পড়লো, ইউনো, ওরা একটার পর একটা ঝামেলা পড়ছিল কিন্তু। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম, বিকজ ওরা খুব সিনসিয়ার, মানে ওদের যখন আমি ব্রেথ ওয়ার্ক দিয়েছি, ব্রেথ ওয়ার্ক মানে সকালবেলা ব্রেথ ওয়ার্ক করবো মানে ওর ব্রেথ ওয়ার্কের জন্য ওরা থাকবেই থাকবে। টানা যেহেতু ব্রেথ ওয়ার্ক করেছে, ওরা খুব জলদি জলদি বেরিয়ে বেরিয়েও এসেছে, বুঝলে। এর জন্য নর্মাল হুম। জাস্ট মেডিটেশন না, বড় বড় প্রবলেমের টাইমে একটু ব্রেথ ওয়ার্ক, বা কারোর সাথে গ্রুপে মিলে তুমি স্বাগতা, বা একা, বা তুমি ধরো, মানে মানুষ কেন লাগবে যখন বড় প্রবলেম, তখন মানুষেরও দরকার না। আমি আমার আমার এটা হুম। আমার আমার এই ওষুধটা খেতেই হবে, ওষুধটা না খেলে আমি সুস্থ হব না। তো তুমি যদি মানে জাস্ট তুমি ওই ধরো ওই আমার এখন তো আমাদের আধা ঘন্টারই মেডিটেশন, ওই আধা ঘন্টা মেডিটেশনের উপরে বেসিস করে যদি তুমি রাখো যে তোমার জীবনের সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, হবে না তো। যত বড় বড় প্রবলেম তত বেশি মেডিটেশন দরকার, তত আরো ব্রেথ ওয়ার্কের মতো মেডিটেশন আরো ফ্রিকুয়েন্টলি করা দরকার বড় বড় প্রবলেম হলে। ওকে, কিন্তু আমি আরেকটা কথা বলি, আমি তোমার মতো করে ব্রেথ ওয়ার্ক করতে পারি না কোনোভাবে, কেননা আমার ভীষণ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। আমি শ্বাসকষ্ট পারবোই না ওইভাবে করতে, ওইভাবে করতে, ভীষণ ভাবে, আর যতভাবে রিসেন্টলি তো যেইভাবে আমার করবে অ্যাজমাও ওইভাবে বেড়েছে। ডেইলি করবে। মানে দেখো আরেকটা আচ্ছা। জিনিস, ইয়েস, মানে তন্ময় মীনাক্ষীরা হয়ে যায় কেন, ওদের নিজের থেকে কেন কিছু করতে হয় না, বিকজ ওরা সকাল 5টায় উঠে যায়, যেহেতু উঠে যায় না। আর যখন ওদের মানে হুম। বড় বড় প্রবলেম ছিল, তখন আমি কিচ্ছু করতাম না, ইভেন রুচিকেও বলেছি যে আই উইল অনলি ডু ব্রেথ ওয়ার্ক, বিকজ এখন একটা বড় প্রবলেম, ওদের এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে, তখন আমি শুধু ব্রেথ ওয়ার্কই করতাম এভরিডে, এভরিডে টানা। তন্ময় তো তন্ময়ের যখন প্রবলেম মনে হচ্ছে আর সলভ হচ্ছে না, তখন থেকে আই জাস্ট ক্লোজ ইট, ওকে, সো দ্যাট